Zaczynamy, konferencja AMD. Zobaczymy, co pokażą. Widzisz? Gaming ich pcha. Ale było śmieszne, jak Dawid zostawił zdjęcie z Karpatem zeszłego roku na niskim Tak. że palisz AMD. No akurat jeżeli chodzi o technologię AMD, no to ona jest w konsolach wykorzystywana. Tylko nie wiem, czy ona jest też w Xboxie wykorzystywana i w PlayStation? A w Switchu nie wiem, co jest za... A w Switchu też nie przypadkiem? Nie, Bo w ty Switchu chciałeś jest coś z grać- Nvidia. Bo ty chciałeś coś w Switcha grać, a Janek nie był pewien, czy... Ladies and gentlemen, Właśnie, please welcome Switch jest AMD chyba z President NVIDIA, and CEO, procesor Dr. graficzny. Lisa Su. Welcome, welcome. How are Ej, you guys all doing? myślałam, że to facet mówiący stoi. All right, Mniejsza z- welcome to our next Horizon gaming event. This is like a phenomenal crowd. It's so good to see you all here today in the theater at E3. Are you guys having fun? Luzik. Okay, and thank you to all of the gamers Nani? who are joining us on the live stream around the AMD w world. Switchu? We have an incredible show for you today. You know, E3 is an amazing place, and every year, millions of gamers look forward to Nani seeing tato new odkryła? games and new gaming technology. Liza. And so we are just super Krótkie excited to be nazwisko, here today zwięzłe. with you to unveil some of our newest and most important gaming technologies and partnerships. Ciekawe, czy Jasiu ogląda konferencję AMD. Ja chyba kurwa muszę go zaraz zgłosić. Czekajcie, czekajcie. Kurwa, zaciął mi się. Dobra, to teraz... To jest ten. znak. Znak And we also sygnał. have some amazing partners. Żeby nie We're going to see kablować. some amazing stuff this afternoon. So let's go ahead and get started. Are you ready? No. Okay, so look, as we Wygląda? just saw in the video, Na today Nvidia. it's all about the question, what's next? Our goal at AMD is to push the envelope on technology, and the entire team is always asking, what's next? So, whether it's what's next in PCs, or what's next in consoles, or what's next in the cloud, we're going to show you some really exciting stuff that just answers that question of what's next. So, you've heard me say how much AMD loves gamers. Have you heard me say that? So we love you. And our Proszę- goal is to give you Proszę klipować, exactly what Jasiu you want. ogląda AMD i się dobrze bawi. The fact is, Jeszcze na you're the dowód tego smartest pokażę and wam, most że pije demanding herbatkę tech guys in the world. i jest zadowolony. Is that true? Jest uśmiechnięty i zaciekawiony, co mu się zakazuje. You expect Proszę zgłaszać i robić klipy. the highest possible frame rates, No the i best będziemy quality, potrzebować the nowego most community incredibly managera za niedługo. responsive No. and Dawid, immersive leć, zgłaszaj się. experiences. And most importantly, these days, Bo ty przynajmniej patrzysz wanna z be taką, able to wiesz, z play niesmakiem and na tę share konferencję, and nie? A Janek się across zadowolony. every platform. No And ja to tak na deliver to that patrzę, to mi incredible nawet gaming piwo nie experience, smakuje już. you actually need two things. A to źle? You first Są need to stary dzień, incredible 1018 ludzi to breakthrough potwierdza. hardware. And in addition To to za daleko that, zaszło. you also need Tak jak on great pił ten... games. Jak to było ten mem? Oh, that's Really accelerated optimized quickly. together Oh. to create that next level of gaming performance. And frankly, you know, sometimes the hardware gets a little ahead, and sometimes the software gets a little bit ahead. No był medal But it of hasn't honor always break. been in sync across platforms when you Spoko, play wrzuć niego across na czat. PCs or consoles or the cloud. However, starting now, we're going to change that. We have the opportunity together with our partners O, to to jest bring Bingo, the to by było best together. technology has to offer to gaming across hardware, software, and Coś tam łazi, platforms. stara And baba that już. is our vision for gaming. Nos jak You like haczyk, that? okulary. Coś tam knoli. No. So look, it's an incredibly exciting time for gamers everywhere. Just take a look across all of the most exciting platforms. When we think about gaming, graphics is at the heart of gaming, and AMD Radeon is truly everywhere.
just look at every category of the market. Sad. Whether you're talking about PCs, No i tak, PCs, Pecety, Maci, konsole. Chmury, desktops, or Mobilki, Macs, no. telefony, game consoles, or the cloud, wszystko. or now even mobile, with our new partnership between AMD and Samsung to power future mobile devices. We are making Radeon the most widespread graphics engine in gaming. And now, at AMD, I've told you, we're all about pushing the envelope. And to create the best technology, you frankly have to make very big bets. And sometimes you have to make those bets 3 to 5 years out. RDNA. And this year in 2019, what you're seeing is the results of some of those big bets that we actually made 3 to 5 years ago. So look, we bet on 7nm process technology for faster and more efficient silicon. We bet on these new engines. Chiplet. These engines are incredible. Ja, brzmi Our new fikuśnie. Zen 2 CPU core Chiplet. and our new RDNA graphics architecture. And frankly, we put these things together in a really smart way with chiplet technologies that give you great capability and flexibility. And so, just to give you a few examples of this technology, Weź in action, volume how od many of you are faszu mi. PlayStation fans? O, next To was generation. słychać tego. So, last month, Sony announced that the next-gen PlayStation would be built around AMD's new gaming architectures. And we've been working collaboratively with Sony over the last few years to build a custom chip based on the Zen 2 and the next-gen Radeon architectures. And we are incredibly excited to partner with Sony to enable their vision of the next-generation console. Now, you also heard recently that Google announced at this year's Game Developers Conference, Stadia, its new cloud streaming service. And this is also powered by AMD Radeon GPUs. And you just heard a few days ago that Stadia will actually be available in November. And we look forward to seeing what that launch is going to be. It's very exciting. Now let me ask, since we are at E3, how many of you caught the Xbox event yesterday? All right. Brawo. Totally Project Scarlet. action-packed. But what you heard from Phil Spencer and the Microsoft team is they announced the next amazing chapter in our Pamiętajcie, też jest partnership. powered by AMD. The next generation Xbox, codenamed Project Scarlet. Now, Project Scarlet is powered by a custom processor co-engineered between our team and the Microsoft team with one goal in mind, to No deliver bo the Scarlet ultimate jest od gaming Microsoftu experience. pomysłem, tak? And it Czy- uses our Zen 2 CPU core No a teraz coś No, and our powiedziała. next generation Radeon RDNA gaming graphics architecture. And we're absolutely thrilled to partner with the Xbox team to enable their vision Xbox. for the future of gaming. So, that's a lot of platforms to be excited about. We're really excited about them, but as excited as we are about Ja those niestety się nie znam na tych platforms, Ryzenach AMD i tych loves seriach, the jak PC to jest platform. 3000 seria, 5000 seria. No im wyższy numer, tym lepiej, nie? No chyba. So look, for all of you who love PCs and love building your own gaming rigs and Dzięki love Zipeko. the best of technology, today is for you. For me? Na pewno for me. Ale ja nic od AMD nie mam w kompie. We're introducing today what I would call the ultimate gaming platform. And we're the Oh, only company in the world that tak can się really bring kicha. you the best To się tak in both uśmiecha. CPUs and Nie, GPUs. bo And it's frankly an Good, incredibly good. exciting time for us as well as the industry Było szwala because na we're streamie. introducing the Dajcie brand new donate'a. Ja, i to 3rd gen tak samo. Ryzen desktop processors. Dajcie supa. No masz, nie ma zabawy. And the brand new Radeon RX 5700 series graphics cards. Woo! Nic mnie to Kiedy- nie... Proszę pani, nic mnie to nie All mówi. right, let's go ahead and get Kiedy started trzeba with z własnych Ryzen. żartów na stand-upie się śmiać. Woo! Yeah! Ej, Ryzen to jest tam, tak? Ryzen to jest procesor. Nowy Zen 2 rdzenie. Jakie są różnice pomiędzy... Znaczy cenowa, nie wiem. Ale nie wiem, no ale tańsze, no ale ile.
Pamiętam czasy, jak jeszcze nie robili procesorów. Are you guys excited Najlepsze about karty third gen graficzne. Ryzen? Okay, I have to say, the anticipation around third gen Ryzen is really impressive. Okay, you guys are amazing. I mean, we were pretty excited at the first gen Ryzen launch, right? Weren't those great products? And we actually love the second generation Ryzen just as much. But when I read the comments from you guys and the anticipation on Reddit or Twitter or across the forums Dosyć dziwnie to about zabrzmiało, bo ona third pyta, generation pamiętacie to? Ryzen, it's truly Lubiliście spectacular to see pierwszą the czy excitement drugą in the generację community. Ryzenów? So, Nie pamiętam. A on, our goal he, is very, ten very jeden się tam simple. dłubał Our po goal głowie. is to give you the best CPU for every gamer. And it all starts with the CPU core. To wszystko do dupy, bo gry i So, tak są słabe, we are to, so co proud pokazało of to Gen śmiech na sali. Zen Po 2, prostu nie our ma co, będzie architects wszystko just gówno. did an I każdemu amazing polecam job. się już It is teraz do just trumny położyć i incredible wymierzyć, czy And when mu you będzie take a look at pasowała. the specs, I'll just Ja tam give you a kilka couple. gier sobie na Bo przykład się nie załapałam. opłaca nic. Ale bardziej z filmików mi się wyłapałam. Z tych Double na the przykład cache te, size for lower memory 15, latency, 12 faster minut? Nie gaming. wiem. Patrz go, kurwa, tylko Intel, kurwa. And Tylko if you Xiaomi. think that we're Czekamy, aż really Xiaomi proud wyda of swój the Zen procesor 2 pierwszy. engine, when we bring this over to the product side, Co nie zdziwiłabym it's się. fantastic. Zbytnio. Just take a look at się this stało. stack. Oni niech telefonu. Mówiłem, że im wyższy numerek, tym lepszy, Tym lepsza a na cena. pewno droższy. Ale czekaj, 500 to tylko So, 2000. we are extremely excited about our third Ile generation ten- Ryzen 7 and Ryzen 9 stack. No, czyli And if you dwa, think about it, no nie, Ryzen około 7 2000. Jeżeli processors, 2000 8 kosztuje cores, 16 najlepszy threads. procesor AMD-ka, We have the new to flagship wyobraź sobie, Ryzen że w tym 9 momencie najlepszy, 3900X, no już nie mówię o which tych, is bo the są te first takie 12-core super zajebiste z processor for Intela, mainstream to gamers. i dziewiątki kosztują teraz po 6007. Aha. No, ale ta i dziewiątka, And what you 9900 really see kosztuje here 2400. is leadership Coś across takiego. the board at every No. single price Tylko point. trzeba wziąć pod uwagę, że That te was our procesory goal. tyle kosztują, ale So, często one nie chodzi o let to, me że just one show są do you gier. a Tylko No, little bit ona of od this, okay? i7 Let's just w start at grach the to top of ma the stack. przewagę jednej And klatki see dwóch, how a czasem jest gorsza. 3900X No właśnie, stacks bo Od up i7 against the 9700, a jest droższa All o right, what 500 we're zł. comparing now Także no, is the 3900X against the competition's Core i9 9920X. A, pokazuje do which, Intela by the way, porównania. is a $1,200 processor. And this is 12 core to 12 Nie core przekonała mnie. comparison. Czyli teraz And będą what you pokazywane see statystyki, w is których that oni są lepsi 3900X ogólnie. wins by Czyli mniejszy 14% pobór mocy, in single-threaded performance. mniejsza opóźnienie, no ciężko, czekaj, żeby single pokazywali, thread, którzy są gorsi. no. We Nie no, also win in multi-threaded performance, and all of this Za is mocno at building dla 105 watts. A Patty powiedziała, rośnie- że woda i już go wypiła dawno. więcej coli i lodu. Chcesz? So think about it, more performance, Znaczy, ja less po prostu power, nie and mam- No i by the tu coś way, pływa w it's ogóle. less than half the Ej, price. faktycznie, Co to jest? Piła. Ćma! ale to jest Now, I zdezynfekowane. know Robak some of you pływa. have also been No daj wondering robakowi popływać. Przypawa. 3900X performance. Nie, no to Weź jest go wypij. chrząszcz to jest. To białka dużo. So, A on jeszcze żyje, on rusza łapkami, Patty. Krzącz. On pływa jak w basenie. Jak on musi cierpieć, jakbyś pływał w basenie wódki. Ej, no to I nie może żyć, To nie. straszna śmierć wbrew pozorom. No nie no, okropne to by było. What you just see is On się incredible znaje, performance. patrz jak on zapierdala tymi Very odwłokami. high frame rates. Znaczy Essentially odnóżami, maximum odwłokami. gaming performance, where the CPU, the Chodź, CPU's zostaw go, job niech się is to napije get out of przed the way of the śmiercią, bo GPU. to jest na pewno And is ostatnia that great or podróż. what? Ty, on żyje, ona go wypuści, patrz, uratowała chrząszcza. Przecież on jest najebany Uważaj, teraz. uważaj na nóg. Jak wyleci, to go policja Now chyci. look, numbers are nice, but gameplay is much better, isn't it? So let's actually Wszystko see przez a AMD. real world use Nie ma to case jak for the testować 3900X. jeszcze Not gry just w for Overwatchu gaming, na przykład, albo w just for gaming, CSGO. but we're gonna Znaczy show w you what Polsce you to can really egzotyka, do nie? Bo w Polsce when you to take a Overwatcha gra 10 3900X for a ludzi. spin. And for that, let me invite Robert to the stage. Łysy Hey, przyszło, Lisa. łysy z Robert, AMD. nice shoes. Thank you, Radeon Red. All right, Oj, no ladies and hipno. gentlemen, 1080p No. is a wonderful resolution and lots of people choose it. But if you're a nerd like me, Ah, I have an Robert, patrz. ultra-wide 120 polskie Hz imię. monitor on my desk. 1440p is where I play. I hear some cheers down there. Right on, right on. Aha, All czyli right, so 1440p is a big na deal jakiej because karcie we oni to want na to przykład drive teraz more postawili? pixels, drive higher frame rates. So let's take a look at Tom Że te Clancy's gry Division biorą 2 running at procesor 1440p. jako najważniejsze It's a Tier 5 medium. myself, Gear score 503. If anybody else plays, hit me up. Right?
And what you see is a very comparable No, gaming jest na experience. AMD więcej What o we 3 really klatki. see is the Ryzen 9 3900X, this beautiful, monstrous Na Intel HD grafik, na zintegrowanej. Nie no, ale an incredible no, nie ma różnicy jakiejś. Chyba, że zarobię Czyli mówicie, że No to już mniej to jest mają. po prostu na tych kartach, tak? Na procesorach. like myself, they do more than just play these games. Tylko, że co nam mówi te porównania, jak my nie wiemy jaka tam jest karta, ani w ogóle reszta sprzętu. At 10,000 kilobits Niewiele. using the slow OBS preset, which is just a Im quality preset generalnie so chodzi far o to, what most aby processors pokazać, że mają sprzęt 3 razy tańszy, a mają te same wyniki praktycznie. Prawie. No. Nie no, jakie 3 razy tańsze, no bez No przesady. 2 razy, no dobra, 2 razy jest. Yes, Jeżeli coś kosztuje 2, a procesory są po 4-5. for the other Ale ten guy. procesor kosztuje 2,5. No to nie jest tańszy 500 zł od Right? twojego AMD. No tak. That O, is the magic nie. of a 12-core Zaraz. processor Ten, for który gaming. pokazują, ta Ten i9 Intel kosztuje 2,5? 2,5 tysiąca złotych, bo go sam oglądałem, bo się zastanawiałem nad kupnem. All right, so To let's jest take ta a look at the podstawowa A jaka to jest wersja. generacja? By the numbers, what you No just ta, saw. nie wiem, no ta And najnowsza. both processors, No ale to musisz Same płytę frame pewnie rate, wymienić też same po to. frame Wszystko rate, muszę wymienić. but a real Ale no gaming chodzi o to, że experience from 2,5 us kosztuje and a max, smooth streaming najwyżej. experience for the viewer. That's how it should be. Fantastic. Thanks. Thank you, Robert. A na jakim to jest sokecie? Okay, so for anyone who's But wondering just why you need a 12-core processor for gaming, do you believe it now? Look, Tylko, że we właśnie are mówię, just że to taking nie ma gaming sensu, and streaming bo to the next i7 level. This is what we 9700 want ma to do. takie same osiągi, a jest jeszcze And 500 now, let's zł take a tańszy. look Nie, ja at pytam o tego Ryzen Intela 7 właśnie, na jakim to jest 3800X sokecie, in na action. AM ile? You know, my AM point czy earlier Coffee? Nie, no was to... that at every price point, we're giving gamers something special. And this time, we're comparing the Na 3800X 11,51. against the 9700K across Okay. the same titles in 1080p. And what do you see? Again, you see just fantastic frame rates. No to ja mam Well over taki. 200 frames per To by mi second wlazł. in most games at 1080p. And of course, you know that we have A teraz double do the i7 threads, porównują. so the 3800X just outperforms and really shines. No in to ten, streaming o co o nim workloads. mówiłem So właśnie. that's the Ryzen 7 stack, my friends. On kosztuje 1700, No czasem... ty taki masz. No to ja tak... Kurwa, nie 400 chciałem. FPS-ów w CS-ie. But look, I said I To have byś musiał something for 2 everyone. monitory So, połączyć now w let's jeden turn to the i wtedy Ryzen masz 5 stack. 2 razy And 200 frankly, there are a lot of FPS-ów. PC users who might have a budget of, let's call it $200 to $250. And the idea is to get the best processor you can get. And for that, the Ryzen 5 family is just a perfect fit. So these guys are 6 cores, 12 threads, Tak, to był Ryzen długo 5 wyczekiwany przez 3600, ciebie Call of Duty. 3600X. They have all No the bo na jakiej benefits grze of the był new to test tech. wykonany You przed got chwilą? Zen 2 core, you got the new Nie infrastructure. zwróciłem uwagi. And again, let me show you how these guys game, because they really game very, very well. Division, Take nie? a look versus the competition. This time it's Wiesz- versus the wiesz co? 9600K. Ja bym w ogóle to może wyłączył na And when chwilę. you look, again, across all of these gaming metrics, the performance is frankly spectacular. Ty się zrobiła It na still has zawodnika, bo double tam the threads próbował for creative robak. applications, so you can do a lot with this guy. But as I said, we're all about showing you Wyślij our jeszcze raz product panicz, to czekaj, So 3, let's 2, bring 1 Robert wyślij. back and let us show you Ryzen 5 for the first time. Robert, All right. Obniża. show you Yeah. Weź ty się napij i to wypij. Okay. Ja mogę to. I love talking about 12-core processors. I'm going to get a 12-core processor. But it's also true that most customers buy a Nie $250 say how much AMD love That's what people gamers. can Have you heard me say And that? so our job is to give you the best freaking processor Dude, you our can architects get for just did an $250. amazing job. So I want to show It is you just incredible. again, running And when you just CSGO. take a look at the specs, Dawaj ankietę, robię ankietę. That requires 15% hundreds of frames per instructions second. per We're going to show you clock. side by side. double the cache size for lower memory Versus there. and double the And floating again, you point, see which a really very gave comparable for gaming creative experience, upwards of And 300 frames if a you second. think that we're really And any proud CSGO player will tell you Robię that ankietę. every frame Czy mam counts. przejść If do... you try to no-scope someone, every frame matters. So, for 250 Nie, no to są mi- W się pokazują takie Kurwa, na frapsie to liczą te FPS-y. Piątka, no to takie słabsze, nie? I na rozdziałce dłużej. Ja takiej rozdziałki nie mam w Fantastic. monitorze. Thank you, Robert. All right, Dzięki, so Robercik. that was really great. Now, there you have the entire third generation Ryzen stack. And this is leadership everywhere. From 6 cores to 8 cores to 12 cores.
leadership at every price point, and so there is a rising for every one of you enthusiast gamers. And all of these are on shelf July 7th, 7/7 globally. No i generalnie pytacie, dlaczego nie ma Inteli, znaczy nie ma Nvidii i tak dalej, Inteli w tych konsolach, no to macie odpowiedź, no Alright, bo so look, I know you kosztowały guys are kurwa po incredibly 5000 excited złotych. about Ryzen, but you know, it's time to go to the other half of the ultimate game platform. And now it's time to talk about Navi, our next generation GPU. O, Może się schować tam jest. zaraz go ściągnę z tego Twitcha. Znaczy nie, bo to ktoś zrobił szota, wiesz. On ma jakieś ból dupy, że go nie zaprosiłem, przecież go zapraszałem. Ej, wrócisz z tego szota. Czekaj, bo Patty pokazują tu wyrenderowany w trójwymiarze procesor. On na co obraca w komputerze? Już? Are you guys excited about Navi? Yeah! All right. So look, Navi is now called our affectionate Radeon 5700 series. And this GPU is designed brand new from the grounds up for gaming. And like we did with the CPU side with Zen, it was really, you know, our vision to take Dobra, a z racji tego, że ona fresh tam look jakieś at kocopoły wali. the GPU architecture. Pytanie teraz takie, The RX czy 5700 really starts with our jest to w brand ogóle new prawdą, Radeon DNA że or połączenie RDNA procesora AMD na przykład z kartą Nvidii albo procesora Intela z kartą Radeona daje mniejsze osiągi? Czy nie wykorzystuje w pełni technologii? Znaczy teraz Bo ja się nie znam, to jest zupełnie pytanie, jestem ciekawy, bo ja się nie znam na tym. konkretnego też, nie? Czyli u mnie by nie And opłacało, bo all ja of mam this bo ja mam at lower Nvidia, power. kartę od Nvidia. Also with PCI Gen 4 as the world's first gaming GPU. Intel z Radeonem działa dobrze. So let me share Nie, some of the obalone motivation dużo of our razy. engineers around RDNA. Była plota o tym. Look, we've had incredible No bo mi się tak success logicznie with bierze, że the jakbym miał procesor Ryzena, to bym sobie wziął od Do you nich guys też love kartę Vega? graficzną, tak? No ale to Jak, nie ma... że niby to powinno to nie najlepiej ma działać. potwierdzenia No właśnie, w no. praktyce. But frankly, we thought it was time to build a brand new Nie wiesz o czym architecture mówisz, for pełni gaming, technologii. like we did on Wydajność And największa. our thought process No, was really, już lepiej ci? you know, for the future of gaming, we need a flexible and scalable architecture to go across every gaming platform. Dobrze było to. And that means we have all new stuff. We have a new compute unit design, we have new caches, we have a streamlined graphics pipeline. But what that means to you from a gaming standpoint is that we are seeing a 25% increase in graphics. Czy specjalnym jadłem i ugościłem? Nie, oni przynieśli And a chipsy tylko. 50% increase Nie, i in jeszcze takie performance te, per watt to with żeście RDNA. opierdolili coś tam. So are you przed chwilą. excited about A RDNA? wypominać będziesz. Bo już sobie jednego zjadłem. Mam robił kiełbachy? No na pewno nie ty. Now we Nie. love architecture. Cały zapomniałam, że sami sobie So it's zrobiliście, really tak? To- exciting when you see the product in action. Let's take a look. Znaczy wolę w sumie oglądać takie pierdolenie niż te takie nieciekawe gry. Co? Leszczyki są. Na O, dywanie kartę, właśnie to beton. No to tak niejednoznaczne. a niesie ją. Ja. All right, O E3. kurwa, kawał Meet karty. the Radeon RX 5700 I zgniotła ją u XT. góry, patrz. No, Widziałeś, tak ją ścisła, że Is that gorgeous or what? zgnietła. Co? Nie, serio nie. no All zobacz right, ją. look, we are so proud Taką of ma the parę 5700 w ręce, XT, że- and all of you are going to fall in love with it as well. When you hear all about the incredible engineering, both inside and out on the Szeroka jak GPU. skurwysyn, co? Now, what can I tell you?
The 5700 XT is delivering Ale leadership trzeba przyznać, że performance ma in its Backplate'a class. eleganckiego, a So jednak there's mój so much for us RTX to to tell tam you. kurwa Let me ścieżki na invite wierchu Scott wszystkie. Erkelman, our head of the Radeon gaming business, to come take it away. Scott? Pierwszy egzemplarz to po taniości był. Hi. Thank you. All right. Hello, Los Angeles. Hello, gamers. Hello, welcome to E3. I'm so excited for you to all be here. We have been working on this Ej, tam GPU większość wszystko for quite a long wskazuje, to time, jest chyba and taka it's a pleasure to stresująca, finally stresująca be able praca. to you. I've been reading all the Reddit, Twitter threads. I watch all the streamers who talk about GPUs all the time, and there's always these rumors. Znowu. But it's more fun to just Kleją show mi się you do the tego, product no. itself. So let's go ahead and get started on the spec. Historii ciąg 40 dalszy. compute units O, to pa. 9.75 teraflops. DDR-ki 8 szóstki. gigabytes of GDDR6, a boost clock of 1600 1905, klat. and a game clock of 1755. Now, game clock is a new terminology, and that's what you're going to average see in a game nie wiem, on dlaczego our taki game clock design. when you're playing most games. So it's a new one for you, and we'll talk to you a little bit more about that after the show. And then a 1605 base clock. But that's not, we didn't just stop there. Of course, it all includes the 8 new giga? RDNA architecture. Of course, it's on the 7 nanometer Nie wiem, czy to ma być process. jakaś najnowsza topowa karta ich, czy budżetowa, czy co? No bo tak chyba 11 to trzeba by było dać, nie? Ile jest w RTX-ach, bo nawet... So now Chyba let's take a look 11. a little bit under the hood. Nie, a nie We 11. had an Sorry, effort to teraz redesign our thermal shroud for you. And the redesign of that application was for a few Co? reasons. We want it to be cool and quiet. We also want to give you the No to nie ability jest to topowa. overclock this GPU to its full potential. No to my mamy to So po this prostu, co includes tu w ogóle oglądać? support connectors of 1x8 pin and then a 1x6 pin for your Aha, power teraz supply. mam And odpowiedź then na my RTX favorite part of the thermal 2070. shroud besides the Takie design słabiznny. is the Kto by tego 7-phase digital komputera power zamontował? system. Ready for Ja most of sieć. you like me who are Ja sieć. really looking forward to overclocking this GPU. A, konkurent 2070. What do you think about No that? to tam pewnie będzie przepaść cenowa, kurwa. Now, that's all great, but I know every gamer in here and every gamer on the stream watching is like, yeah, but show me the performance. Fine, I will. Let's do it. Okay, let's go ahead and start the demo. This next demo is a game called World War Z. It's one of my favorite games that just came out in April. Aż And if you coś mi się haven't played pojebało, this że game, Warzy over usłyszałem. No, ja 2 też. million gamers. Warzy, moi drodzy, na Warzy testują, na Warzy. Fantastic amount of people from Saber Interactive to get A to into jest the co? game. Jaka? Thousands of zombies Chodzi o to, że ta gra była Gatling gun wymagająca ze and względu na to, że mowing down, są so generowane activated jednostki and zombie w shaped dużych up ilościach tutaj i Around the, what you can one see on the wszystkie right mają is the animacje 5700 i się XT poruszają, running więc at jakby 14 duża ilość tego against the pochłaniała zasoby. RTX 2070, the same product in its class. Oni to wszystko And an testują w amazing takich result, dobrze zoptymalizowanych 117 grach, a frames per potem second odpalasz versus our nagle plus competitors' i odpalam je 102 frames ledwo per w Full second. What do you HD think about that? na RTX-ie i którego spada do 20 FPS miejscami. Now, just in To order of jeszcze nie miało transparency, this To is jest- best. to So a lot jest of you know that nieżyciowe gamers porównania sometimes w ogóle. play No Zales, nie DirectX śpi, 11. baśnij, baśnij. Sometimes Kto gamers zasypia, to play with baśnie. DirectX 12 enabled, To jest godzina sometimes gamers play with prawie Vulkan. pierwsza. We've just taken the best score. Wpiszcie ktoś plan na czacie. Chcę z ciekawości zobaczyć, co tam miało być później. So that way there's no trickery, Ah, and you nie, can sami. see that in its class, in the $499 class, the RX 5700 XT Plan na dziś 18 beat the AMD competition bierze and się beats kinda it funny. consistently. A, to kinda funny to są tych trzech takich głupków, co siedzi. Now, for our second announcement today, Oni gadają is o a grach. brand new product called the Radeon RX 5700. It's got 36 compute units, up to 7.9 teraflops, also 8 gigabytes of GDDR6, a boost clock up to podwyżki są prądu będą w 1725, tytule. and a game clock of No, 1625. wodę już And mamy now, najdroższą what w you'll want to Polsce. see next is where will this one be Teraz trzeba positioned? How does it prędkość compete można against Na konferencji o 1.30 ma być popular nowa games? twierdza. In No this to mam space, nadzieję, że you oni know, a lot zmienią of you koncept play tej... esports. So what Znaczy I'd to nie like jest to show you konferencja next, let's go ahead and roll the pierwsza demo. 30. Is To the będzie coś Radeon jak RX PC Gaming Show. 5700 against the Chyba. nearest competitor, the GeForce Co to RTX jest? To jest ten 2060. Apex. This is actually Apex Legends playing at 1440p. And one of the most heaviest things you can do in Apex Legends is throw thermite grenades, and that's probably one of somebody's friends just really taking a whole bunch of thermite grenades right at their feet and burning them. But the ending result of the 5700 against the 2060 is 88 frames per second versus 72 in esports. What do you think? Daj mi pokazać gaming Very i good. Fortnite. So now let's take a look at the data. Again, fast, no matter the API. Their fastest versus our fastest. Witcher free. Nothing to see here, but what you Widzisz, can, to nas interesuje. nothing trickery to see here for Plus the gamers 4%. and watching the streamer in the audience. But what you can see here is that up to 10% faster Najwięcej than the Battlefield RTX 5. 2060 in the top 10 games that have launched in the last year. Truly leading performance in its class. Now,
gaming performance is amazing, and I had to get that in front of you quickly because I wanted to get you excited about how much we put in just in terms of raw performance. All that comes from our new gaming architecture. All of that is a standard with our new RDNA architectures and all the features that we put into the process of making the chip. And of course, there's some other things I'd like to talk to you about, like game fidelity and gaming dynamics, some new features and feature sets that over the next few months. Co Ubisoft pokazał? No nową grę, o której nie wiadomo za dużo. Reszta to są kotlety takie podgrzewane, no. Ale to taka Let's go gierka. ahead and dive into the Navi GPU family features. Taka gra... So RDNA, Lisa mentioned this a little bit ago, is our brand new ground-up architecture built for the Navi GPU family and the Nie, first product słodka in ona that nie jest, family. ale... Ale wiesz o co mi chodzi, taka... Comes standard on the 7nm process. Nie wiem, Przypomina mi trochę Support for Zelda najnowszą. GDDR6. no takie jakby And Zelda again, to miała first być, coś in the takiego. family of GPUs for gaming to support PCI Express 4.0. And then we also have two new features Tak, that we're Gods launching and with the Navi Monsters. family, which is the Radeon Media Engine for 4K PCI 4.0, encode, proszę bardzo. 4K decode, and also FreeSync HDR support. And then the Radeon I Display to Engine, that jest- will support DisplayPort No co ja mogę 1.4, powiedzieć? No to jest no 7 nanometrów. Stream compression, as well Ile as a Intele bunch of mają? other features and cabling system, so that way as you look towards buying new monitors, you can use the Navi Dychę? family of GPUs to get the best refresh rates, the highest resolution, Jak jeden jakiś and of indyki, course no, increased indyki w ogóle bandwidth fajne in w tym virtual roku mi się reality. wydaje, tak Mm. patrzyliśmy. So that's 14. Navi GPU family features. So, like many of you in here, you know that AAA gaming Jeszcze nie is doszły the do dychy. golden standard of any GPU. You care about high 100 fidelity. lat. How does the game look and feel when you're in there? Za High wiadomo kim. resolution. Can I play this at 1440p? Mujinowa. Can I play it at 4K? And of course, all of those things combined with a fluid 60 frames per second gaming ultimately matters to how you actually feel in that game. So let's talk about one of the first new features that we're going to introduce today here at E3. So the very first feature is Fidelity FX. Za It is kim? our game developer Ja nie tool wiem. that we provide on GPU Open, the website that we manage and run. So that way game developers, a lot of them here at E3, To są wszystko takie rozwiązania, które jakby w tym momencie, jak wy mi to mówicie, jeżeli ktoś się interesuje tą technologią, to jest super. Ja tego w ogóle nie ogarniam, ale myślę, że gdybym tak trochę posiedział i ktoś mi to wytłumaczył, to bym bardziej ogarniał na przykład, że procesory AMD czy ich karty potrafią być dużo lepsze pod pewnym względem od właśnie Nvidia czy Intela. Natomiast ja tych wszystkich parametrów nie ogarniam jakby osobiście i nie siedzę typowo w takich technikaliach. Wydaje mi się, że It's a subtle way to show you that if you've ever played a lot of driving games, you do know and you want to see that Ze względu na where are you wielowątkowość. at this corner? How far are you away from the corner? How fast do you feel like you're Ale moving? to już powoli nie do końca jest. Ten stereotyp, coraz, znaczy gry co prawda nie wykorzystują zbyt wielu, ale powoli gry będą więcej wykorzystywać. So you feel like you're more connected in the game, and it's a very easy thing for us to do with this new RDNA architecture because we have more performance for the game, and we're able to not only increase the sharpness, but also implement it while keeping your frames per second high. So this is a before and after of Fidelity FX off and on. Now let me Mam show you a zepsute game oczy, bo that nie I'm widzę sure a lot różnicy. of you are anticipating, like I am. Wiesz co, oni to back wyświetlają after na jakimś kurwa Borderlands takim... 3. So Fidelity FX No will also widzicie be te strzałki, to jest poszarpane, to jest jakieś tak... Ja nie wiem jak się nazywają te... Nie, to nie jest rzutnik, tylko to jest ekran taki... So you can see in that yellow box, there's, if you can't see it right now, there's actually little hexagons in there, and honeycombs, if you will. Jakieś takie And if kurde... you turn Fidelity FX on, you'll see that it becomes a little sharper for you. Diodowy. And that's just going to add a next level Te of wyświetlacze, detail to nie the wiem game, jak to się nazywają, to virtually takie no wielkie. performance hit at all. Something that as game I co, to developers jest adopt super this inside technologia, their game, która it's co just going to zrobi? add that Rozjaśniła mi kwadrat. for your gameplay. Stary, Let's take bardziej a look widzę at te it plastry side by miodu, side. rozumiesz? Ostrzejszy może... And Kurwa, dajcie we're spokój. super excited about this technologies. We have a lot of game developers signed up to now No i teraz byś implement powiedział, this. że But they cię to agree with wkurwia, this. bo The agreement odwraca is twoją you uwagę na shouldn't przykład launch od a new ważnych feature rzeczy. in a game No. that hurts a gamer's performance and then do trickery to increase the Znaczy w resolution dynamicznych and grach make it blurry. wieloosobowych Our ludzie i tak commitment to będą you- wyłączać wszystkie Our commitment to you is opcje tego always launch typu. features. Znaczy nas jako streamerów to bardziej wkurwia i jako widzów, bo im więcej szczegółów, tym, Tym bitrate nie wyrabia tym bardziej. gorsza jakość na live byście mieli, no. Hell, Now, jest last.
If there's To a na game streamie that jest napisane doesn't za- or has jak yet tam to adopt Fidelity wszystkie FX, trawa, we have a drzewa i solution tak for you dalej. as well. To It's by called trzeba mieć AMD 30 Radeon Image megabitów Sharpening. ustawione. Superior quality, no performance Trzeba hit. zagrać. This will be available the Musimy day wyrzucić the maja. product is available in the market through our Radeon software. Ej, ale w ogóle chyba pierwszy You raz can było, że download it, powiedzieli enable nowego it, it'll Xboxa, kinda give you ale nie było pretty much żadnego the nawet similar, rendera, jak on ma feature wyglądać. set that, Nic, no. Nie ma. No Fidelity nie, FX will. gadał, że And you'll jeszcze see that chyba same nad tym sort of nice pracują. Christmas Tak, thing. że oni no jeszcze nie są dogadani, mają koncept arty i tak dalej. Może tym razem będzie Na razie to w środku będzie. Virtually Albo będzie no miał kształt performance hit versus our Gwiazdy competition. Dawida. What do you think about that? Może być. Very good. Now, esports. A lot of you in here are Znaczy, ja rozumiem, że you play AAA games, but you Dawid, to takie also czasy. żydowskie imię, ale care about responsiveness. żeby mi How gwiazdy fast Dawida od razu between you and dopisywać. what you're seeing on Tak jakby to screen miało compared to wyglądać, move, kurde. response, Śmiesznie. frames per second matters. You also Stary, care to about by... streaming. No Streaming takie w from sumie jak to, GPU, takie podobne. either YouTube or Twitch, No, let your friends or prawie. fans watch No czekaj, what you're ilu doing. kątna jest gwiazda Dawida? No nałożona jedna na... Nie, to by... To jest 6... We have a No new tak, feature, sześć- a to few musiała new być features in our nałożona software tak package that we're na rolling to. out. To But today I 8, would like to No. zero in on a nie one 6 that I think właśnie? every Radeon gamer Czekaj, is gonna A nie, enjoy. to dwa Albo trójkąty. pięcio- Trójkąty. A This dwa. is called No tak, Radeon to- Anti-Lag. No, Let me przepraszam. talk to you about this feature. So if you Z love pentagramem mi się znaczy 6, pomyliło. bo jeżeli liczymy też kąty wewnętrzne i zewnętrzne, GPU owners at esports. So let me talk to you about that. Nie. This is 8 essentially a właśnie, new no to feature. dlatego As tak, we all know, dokładnie lag sześcioramienna, a to nie a server sześciokątna, when you're playing dokładnie, bo esports są games jeszcze is one of the most wewnętrzne i frustrating zewnętrzne. things. Tak, i są So kąt, we prawda, took a look at that otwarte, and said, how can we improve the przyległy, lag? A jak wiemy, rozwarty. And one way to rozwarty, do that is to take a look at how we Dokładnie. deliver software from the GPU to the monitor and see if we can mitigate some of that lag. This is the feature to do that for you. And what I'd like to do is bring Robert back up on the stage, explain a little bit about the demo and the feature and why esports gamers are going to love it. Robert? Scott, how you doing? Good. Okay. So gamers all the time, they talk about getting higher frames per second because that reduces input lag, or the time between clicking a mouse or pressing a button and that showing up on the screen. There's a name for that. It's called motion to photon latency. Anti-lag. Click a button straight into your eyeballs. At 60 frames a second, that's about 4 frames worth of lag. 4 frames, that's a lot. So let's show two systems with the Radeon RX 5700 XT versus O, the RTX 2070. patrz jaka technologia both running teraz. around 60 frames a The second. Division. And in green, you can see that motion to photon latency. It's about 57 Nie, to jest The milliseconds Division? from Co the to? time you press the button on your mouse or your keyboard to the time it Co comes tam out of the kurwa monitor miga? into your eyes. Driving frame rates higher, that brings that number down. But what if there were a way to No powiem decouple tak, the frame 4 rate klatki from the input lag? przy You tylu could make klatkach to that akurat input nie lag robią żadnej lower różnicy. even at the I tak. same frame rate. So what we're going to do is we're going to enable Radeon Jakby to było anti-lag, 20 and you'll see klatek, that on the no to RX by- 5700 A nie jest to XT właśnie The World War Z? Bo oni mają bardzo podobny ten interfejs. milliseconds Bo of w sumie input babą, lag. a No babą nie, chyba to jest wtedy- World War Z, bo ma siekierę, takie ciurstwa. Nie wiem, nie grałem, to ciężko without powiedzieć. over what you would have without this feature. So if you're looking for that competitive advantage in Dota, League, CS:GO, Aha, or bo Aha, Fortnite, bo to nie są opóźnienie. klatki. this technology can do it for you. Thanks. No ale co ci przy czasie reakcji z karty, jak i tak mogą być lagi z puli neta i serwera? Już nie bądź taki hater. Może w tym jest jakaś metoda. Lower is Ciebie better. trzeba skrócić. Małe jest lepsze, patrz, mówią. Małe jest piękne. Zawiązać sobie pod tym chyba. Dota, patrz, Dotę porównują. Proszę bardzo, PUBG, proszę Overwatch, Tom Clancy, Apex. Proszę bardzo. W lesie lepiej gangujesz, w Fortnite szybciej skiny ci się ładują. Tak jak się śmiali, że Fortnite ostatnio dodał skin Johna Wicka, nie? No, mamy skin Johna Wicka, a CDF mówi, a my mamy kurwa Keanu Reevesa. I think that's the question, right? Yeah. Good. Okay. Leadership performance in this class in the $499 segment. The Radeon RX 5700 XT will be available for $449. No to jest taka fajna cena. Jak na 270, która kosztuje
No, Radeon w Polsce RX pewnie jest 1000. Przeliczcie szybko, czekajcie. Wpiszcie ile kosztuje 270, bo oni mówią do zwykłego, nie Razy TI-a. 3 tam i pół, no, nie wiem ile tam dolarów. I am super excited A nie jest w ogóle about this. 270 I'm super excited Ti? to bring you the best performance per dollar Co? in the Czy tylko industry 270 without jest? hurting your Nie frame wiem, rate. nie mam New takiej features karty. to technology. Co I mówisz? think that's O what you czym mówisz? deserve, and I'm so happy to bring it to you Nie, nie ma. finally. This is very Nie ma soon, chyba, no. which is Ale co July 7th. 270? This is my other announcement. 2249 zł. Dobra, czyli tutaj różnicy tak naprawdę nie mamy cenowej zbyt wielkiej. Lining up our complete ecosystem at AMD for all gamers. Co? Brand new CPUs. Nie, bo jakby AMD przyzwyczaiło nas do tego, że oni mają sprzęt porównywalny do na przykład Nvidiowego, ale dużo tańszy. A tutaj tej różnicy za dużej nie ma. I jest różnica, on tam pokazywali w tych aspektach, gdzie oni są lepsi, że mniejsze opóźnienie, że coś tam, ale... No i teraz chcą to zmienić. No i kurwa zmienią. You will be able to play Gears 5 and other 100 other PC games. 2220 najtańsza. Select Ryzen CPUs. What do you think? Sound great? Very good. Now, I quickly went through some performance data, some new features. I talked to you about pricing and availability of the products, and a little bit about a game bundle you'll get when you purchase one of our products at day of launch. But there's an expert here, and there's a whole bunch of great games behind my segment. A, i where jeszcze you're jest gonna see taka some brand technologia. new, Powiedzcie for mi, the czy jak first ktoś time kupuje ever monitor, gameplay, and you're gonna talk jest to the FreeSync people i helping us G-Sync. make sure that all of the FreeSync jest features od AMD, are G-Sync od described to you NVIDII. are implemented in the Czy game. wtedy musicie mieć Some of these are the odpowiednią big kartę names in the graficzną industry, właśnie, żeby and wam help to us do działało? that, I'd like to bring on stage with me to introduce them, Jeff Keighley. Jeff? Hey, good to see To you. działa na obu, czy... Exciting. Yeah. Wow, it's so great to have AMD here at E3. No I nie gotta wiem. say, amazing price points, and you guys are just rocking it. Yeah, we're ready to go. I think the back half of this year is going to be A, all czyli about na AMD. G-Synca trzeba by było mieć Well, I mean, NVIDIA. it's awesome to be in, the new PlayStation, Project Scarlet, Stadia, and then PC. Czekaj, which we're talking Nvidia about udostępnia today with all swój, these great Nvidia products. wspiera It's great to see, and I'm sure G-Synek, everyone's dokładnie. wondering about the content that's going to be powered by these devices, which is great. And Ale tylko it's na a good thing it's DisplayPort. E3 because it's time to look FreeSync at z games, AMD. I think, right? Yeah, I actually, we've been talking a lot about hardware, Yeah. but a lot of people here in the audience and watching on the stream probably just want to say. Tak, monitory z G-Synciem są dużo droższe, to wiem. We got some new stuff. I think we're going to take a To- look at to- some of to- the to amazing wiem, games we're about to doskonale. showcase for you guys. So awesome. Well, thanks, Scott. That's great. All right, see you Thanks a soon. Take a look at Appreciate this. Czyli to są gry, których nie zobaczycie na kanale Nvidia GeForce.pl, bo będą wspierane przez AMD. All right. You guys ready to see some No, games? często tak jest. All right, fantastic. We have an amazing lineup of Niklaus, developers to w come out Gearsy here nie and pograsz showcase, na some Nvidia, titles coming, bo są przez to AMD PC. wspierane. You got a little taste of it there, but first of all, I want to welcome to the stage from the Coalition, Rod Ferguson, studio head, and Mike Rayner, technical director. Come on out, guys. Za głośno. Rod, good to see you. Baśnicie. All right, another day, Dobra, another Niklaus, press siednij se conference. sam, idę siknąć. Wow, zapałeś za łydę. Czekaj, czekaj. Where's the pyro? All right, but we have some pyro on screen for you. With some A ty, search ale of odsuń się amazing chwilkę. PC footage Co? of Gears 5. Gotta say, Gears, as you said yesterday, had a big day on the Microsoft press conference. It's been a year. You announced it last year. You kept the powder dry until E3 here, but you came strong with a lot of stuff. So what is E3 Poluję about po for Gears prostu. 5? Rośnie razem z tobą. Well, really, E3 this year is about three things. It's our announce day, launch day, which No, is September Dawid też 10th, mnie dzisiaj już and in PC Game Pass as well. Yes. And it's also about debuting Escape, which are our brand new mode. And then it's really about talking about our pre-order and our Game Pass, incentive, which is around the Terminator Dark Fate character pack. Yes, that's very exciting. So, we know we're going to see, I think, more to Gamescom, here E3. Escape, tell us about this. It's a three-player co-op mode, right? That's correct. It's a three-player sort of aggressive co-op mode. You plant a venom bomb in the heart of the hive.
So this poison cloud is chasing you out, and you have to fight through all the monsters to get outside. And it's 3-player split screen as well as 3-player co-op, and we're supporting 2-player split screen on PC. No właśnie, Ale- kiedy Sony ma wziąć? Ale to ona, Now, domyślam się, że Gears is pytanie, a ktoś franchise Sony that ma has konfet, raczej ma na always myśli, been że known nie to me as tutaj a, już, a tylko technical chodzi ogólnie, leader kiedy of oni what you do. The zapowiedzieli Real tą Engine, I mean, the konferencję original swoją Gears już oddzielnie. 12, 13 years ago, I mean, it was Yeah, thanks for the blowing reminder. people away of how visually beautiful games can be. So tell us a bit about sort of, technology in Gears and Gears 5. I mean, tell us how are you pushing the limit? Well, fortunately, I brought the right person for that with our tech director, Mike Rainer, who's doing all of that. So let Mike talk. All right, well, Well, Mike, let's talk a bit about, Gears Unreal, on the PC. It's Gears 4. Great PC. Ona widzi tam gdzieś. People were very happy with that. Can you maybe talk a bit about the PC version of Gears 5, which is coming alongside Xbox in September? Oj, uderzyłam w mikrofon, How przepraszam, are you sort uderzyłam of was. pushing it a little bit further on PC? Sony miało swoją konferencję po E3, being to a visual amerykański showcase pokaz is at konferencji the top of japońskiej our chyba. list as we're thinking of Gears 5. Not only do we have increased graphics and compute Ale power, miało już swoją but we have konferencję, all new Paweł. shaders, A nie ma new mieć? filters, No new to lighting miał mieć chyba. technology, Kiedy miał? all rendered in HDR with 4K Przecież to by było- and ultra Sony Myśmy miało, wiedzieli chyba. Sony było na E3 We've enabled a w ton of poprzednich latach, options tak? for players Ale to po prostu customize teraz the nagle... game. No w zeszłym roku było na W zeszłym przykład. roku That Było, really było. helps us to optimize for the PC gaming experience. We're really excited to push the hardware to its limits and deliver the best experience on AMD. All right, well, that's great things to talk about, but let's see it now. Ale We've teraz got some mają of the mieć first jakąś footage, I swoją. think, of Gears 5 PC, and tell us, maybe walk us through kind of what we're seeing here and Ciekawe, what's czy unique about it. Well, this scene really shows off our ten, czy screen-space Quantic Dream subsurface coś scattering, planuje jakoś high nowego. quality depth of field with bokeh simulation and tempo. Mi to świta, że na E3 2018 na 90% nie było. Paweł, zaskoczę Cię, na 200% było, bo pamiętam, że siedzieliśmy i było zapowiedź The Last of Us 2, był koncert Demo na device, hali Było. budynku, który się pojawił w grze high frame i rates. było Hideo, The screen here can't Kojima. really prove Kojimy all. były. One of the things we really want to push with Gears 5 is real-time cinematics. As we talked, there's a time in the industry when it used to be gameplay looked one way and the No cinematics właśnie, were The Last of unbelievably ten beautiful. główny And then intro, all of a sudden, a few years ago, The the Last of gameplay Us, was jak in grali na 4K, but the gitarce. cinematics were in 1080, and you were like, what's going on? Like, I'm actually going to go back, get away from the cinematic. I want to get back into the game. Yeah. And so with Gears 5, we Mieliśmy want all the problemy ze cinematics to startem be in małych gier. 4K. We want the game and the cinematics to feel the same. Really? So Everything's real time. Potem widownia musiała przejść, ale właśnie ja nie wiem, czy ta widownia w końcu przeszła, czy to było tak, że to było podzielone, że... The stuff we were seeing yesterday is exactly that's all real time, which is incredible. Amazing. All right, so this is była przerwa what's chwilowa. cool also Oni is you're musieli showing this faktycznie on przeskoczyć, AMD, nie, Dawid? Co? powered technology Że napisali, here że na 90% for PC, było but konferencji as we swojej w zeszłym know, roku. AMD is No właśnie inside the była. Xbox. Ty, a One oni S, jak and potem koncert announced przechodził do yesterday tej drugiej hali, Project była Scarlet. So I was przerwy wondering, chyba, Mike, nie? if you could kind of talk about Tak, the fact that ty się there's chyba wtedy AMD obudziła i across przyszła do all nas. this. Tak. Does that allow you to sort of optimize across Ciperki, everything? proszę Well, unboxing. it's really fantastic for us because we have similar feature sets. A to jeszcze jakieś on both niedokończone Xbox jest. and PC, A to nie wiem właśnie, Nie wiem, czy to czy było twoje? twoje. making the game No easier Mikołaj to chyba download wypił, to silently chyba zostawiłeś i... focusing on one platform over the other. It allows us to spend more time polishing the game. Dobra, to oni tam generalnie gadają o tym, że jak to wspaniale się będzie grało w Gearsy, tak? You know, what's really A koop będzie maksymalnie do ilu? Do 4? Znaczy tam będą różne tryby, pewnie będzie można kampanię przychodzić w kopie, a to jest akurat tryb hordy, There's also features zmodyfikowany, czyli taki, że się bronisz przed falami wrogów po prostu, nie? Coraz więcej ich. Co? For the first time, like, before Gears of War, you had to make it, in the Gears 4 in Biera. particular, you had to make a choice. Do I want 4K or do I want 60 frames on the console? And now that's not, it's 4K and 60 frames. And with PC, we just push it higher. Well, on PC we have completely uncapped frame rate, so it'll go as fast as your system can handle. All right, well, that's Yeah, what we like słyszę. to hear. It looks absolutely incredible. Gears 5 PC coming out in September. And just to be clear, like, Yeah. so because Już the bundle with September w Game tym Pass, roku. Yeah. Game Pass on the cards, that's the way to get into our tech test in July. So everybody Chcę to gets się the card, odpalił, gets bo on the będzie na Game Square Pass, can Enix also na play with Roku. us in July. On PC, you'll be able to play in the tech Jarak test. to super wymyślił, All right, odpala so live July, 3 that's razy. coming soon. I Sign jak up now. robi All po right. godzinę Rod, live'a, to thanks so kończy. much, Mike. Great to see. Gears 5 from the Coalition, Xbox Game Studios. All right. That was pretty good, but we got more for you Znaczy, to today jest because trochę it's tracenie E3. hype'u jakby, Our bo next guest is a man utrzymywanie who needs widowni, no ale introduction as executive producer at Gearbox Software.
He and the Nawet team nie wiem, czy pioneered the lepszą opcją looter by nie było shooter po prostu genre, and they're aiming to shake it up again with the retransmisja much po prostu anticipated tego, co się dzieje, return of nawet jeżeli by nie było Borderlands, streamerów, którzy by Borderlands gadali 3. coś. Take a Po look prostu at by this. se leciało na ich kanale. Yeah. Super. Mayhem is coming. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage executive producer of Borderlands 3, Gearbox Software's Randy Pitchford. Randy? Good to see you. You're in the house. All right, so Randy, Borderlands is the king of the looter shooter genre, and the moment you announced Borderlands 3, it certainly became one of the most anticipated games of 2019. And now you're here at E3 on AMD's stage. AMD was with you at the reveal. Now you're here at AMD's stage at E3. Can you tell us a Ale bit z tą about okładką how były your jakieś, że team tam at się Gearbox oburzali, took nie? advantage Że of do the Jezusa za Radeon bardzo, technology Jezu in the ufam game? Tobie i tak Jeff, dalej. I am so excited to No be bo to here. jest obraz Jezu ufam I'm Tobie, going to co take ma out this moment to serce call out some takie... cool tech features that usually we don't get attention Serce, for nie in Ale to the jest tylko typical obraz. marketing for a game No like tak, ours. ale So if you look ogólnie at the ja screens, ja I'll show you nawołuję some do cool tego, bo things było that ból gamers can dupy tam i expect in gówno burza w Borderlands. Oni internecie. zawsze Do it. gówno burzę robią, bo na Now, przykład one of the jak exciting things that we can do in ostatnią Borderlands 3 is we przeróbkę can leave our ostatniej home planet to wieczerzy, visit na another tło na world. Facebooku, At one point, to our adventure is going to take us ktoś z here moich to znajomych, który jest taki Prometheus. bardzo mega And you can religijny, see that oburzył się, że to jest w Prometheus ogóle is surrounded by świętokradztnie, an jak ktoś to asteroid ujął, że to jest This gives us a obraza really cool uczuć opportunity religijnych. to Ja show mówię, off że some to pretty jest clever and awesome light Nie jest jakiś simulation ten... in Borderlands 3. In this time-lapse sequence, you can see how the asteroids flying by occlude light from Prometheus' star, creating shadows across the Kica surface. wysłali And as Jezusa, no. asteroids fly past, Kicu to the light jakoś, from the powiem ci star tak, will be jakby able to Kicu peek tak back through, był illuminating the bardziej environment taki with the light of day. jakby rozrywkowy As you pod can względem, see że jest how otwarty na natural takie light and pyrkony, digital light interact. to on idealnie You by can see how pasował, żeby się, technology nie? and Te włosy by creative rozpuścił, design work together to create ubrałby interesting białą fiction szatę. and a stunning image. Może już kurtkę ma Dawid. Now back on Teraz Pandora, ma I want to krótkie, show you no. some evidence of our investment into the future of display technology and how powerful hardware and software can unlock a new range of fidelity. For televisions and monitors that support it, high dynamic range provides for a greater spectrum of luminosity than we've ever experienced before. It allows Ale for na brighter każdym- brights, Faktycznie, darker Cyberpunk darks, and a range of 2077 color and były light that is faking. as Człowiek close z as widowni we've ever dostanie come darmową to kolekcję simulating Tak, to on było screen zrobione. what the human eye can actually detect in the real world. Ale na In każdym order to help evencie show off gamingowym, HDR czy difference, właśnie we fantasy, simulated musi the się effect here. przynajmniej jeden Jezus pojawić. Now Co without gościu HDR, za this Jezusa is jest what the scene would przebrany. normally look like. It's pretty Ale nice. niektórzy to totalnie nie pasują, But nawet this is the włosów nie same mają scene takich. in HDR, much more vibrant and alive. You see the difference? Well, look again. Back to Simulated standard, HDR, no. and now with HDR. No dobra, okej, rozumiem, bo wiemy na czym One more polega time HDR. standard Kwestia and gustu. HDR. I hope it won't be long before all Patrz, i to displays jest kwestia offer high gustu, bo ja na dynamic przykład range, byłem but u when Jasia, Borderlands 3 launches gdzie on on September 13, pokazywał mi technophiles like grę, me jak with u niego HDR wygląda, screens nie are pamiętam gonna teraz have tytułu, ale coś very ala happy Battlefield. eyeballs. One more I u thing I niego to want to było show takie you guys. jasne, I'll take takie you bardzo somewhere jaskrawe new. This isn't wszystko. Pandora or I teraz Prometheus jednemu or to even przypadnie do 6. gustu, This a is drugi Athenas. stwierdzi, że wręcz And we'll talk odwrotnie. more about Athenas later, but I thought this is the perfect environment to talk about some of the great features possible with Borderlands 3 through our collaboration Może na with Destiny to AMD. było faktycznie, We've bo on been working with pokazywał, AMD to ja pamiętam, że Jasiu też incorporate jakby technologies kamerę called specjalnie dał z Fidelity trzeciej osoby jakby, Fidelity żeby Effects is pokazać a jak collection wygląda of gameplay i high-quality jak wygląda ekran. post-processes that we can use to make Borderlands 3 look even better without sacrificing performance at all. It takes advantage of the latest features of Radeon RX No, ale potem mi 5000 pokazał u series siebie. GPUs to accelerate performance, including the use of rapid packed math. Now, just one example of how we're using fidelity effects in Borderlands 3 is contrast adaptive sharpening. The dynamic sharpening filter draws out detail in these low contrast areas while improving image quality and clarity and maintaining steady frame rates. When designers, artists, and programmers at Gearbox Software work together with AMD engineers on Borderlands 3 to combine sophisticated technology with handcrafted, talent-driven art Zaimponował mi, jak design, przyjechał do mnie na wieś results are maluchem simply bez prawa jazdy. All right, that's a Były little sneak czasy, to preview. było Very kiedyś. exciting. Sorry, Randy, okay. I can tell the Borderlands team, has been working hard No, to to get even Borderlandsa more też players nie to pogramy. join the army of gamers who are big fans of the franchise. Ale jeszcze pogramy w Jedi. It looks incredible.
Yeah, I am so excited to invite everybody Jedi here at będzie miał E3 to chyba join us RTX. during the show. Znaczy We've got ray a tracing. massive Borderlands 3 booth, which is front and center in the main south hall. There are over 100 AMD Ryzen and Radeon powered game stations set up to give as many people as possible here at E3 the chance to go hands-on with Borderlands 3 before the game launches on all platforms on September 13th. No tego Minecrafta to tak. And this is just a taste of our collaboration with Borderlands nie AMD. będziesz grał? Ja I'm nie pleased grałem. to announce that Gearbox and AMD Studios have signed a multi-year agreement so that we are kitted out with all of the latest hardware from AMD that we can use for development and testing of all of our Gearbox games. It's going to ensure that the best experience for games from Gearbox is on the best hardware, on AMD hardware for years to come. All right, seems like a pretty strong partnership between AMD and Gearbox. We can't wait to check out the game during E3. Is there anything else that you want to Well, I thought since they gave us a moment here, I'd also bring some never before seen. Mi się tylko kojarzy tytuł Borderlands, Borderlands. Wzrok i Rojo, bo dupcili o tym tyle lat, że oni się przy tym poznali, że oni w to grali. Ja w życiu w tą grę nie grałem. Niklas wiem, że grał. Let's roll the video and we can look at her. Now she is a gunner character and she is a badass. Mose is right now my favorite new Vault Hunter in Borderlands 3. We're going to start by showing you a little bit of her skill tree. I think the people streaming at home will freeze frame this and look at all the details of all the stats, figure out how to min-max this character. But Mose is a mech pilot. She can get in this Titan that she calls Iron Bear. And she can kit out the Iron Bear with all kinds of cool augmentations, modifications as she develops her skills in the game. You know, Borderlands isn't just about shooting and collecting loot. It's also about leveling up and becoming more powerful. And with the Iron Bear, Mose can kit this creature out with all kinds of badass flamethrowers, machine guns, rocket launchers, even badass fists. Here's the Iron Bear in action. We can see Mose using a configuration that we call bottomless mags, where by switching between her minigun and flamethrower, she virtually never runs out of ammunition. Cały czas, jak pokazywałem na live, bo szukaliśmy czegoś, pokazywało gumki z Durexa. Iron Bear, you can actually get a special A ja przecież nawet nie augmentation myślałem so o that tym. całkowicie nie trafiona. And mount your vehicle. So Mose is in the cockpit, and one of your friends, as Flak or any of the other characters, can jump in and use the turret. Bo każdy katolik korzysta z kalendarza małżeńskiego po One more małżeństwie. gameplay coming up. Go to the floor and check it out yourself. Awesome. All right, well, Borderlands 3 is here in full force, and we can't wait to play it in September. Thanks for being here, Randy. I'm so psyched. Thanks, you guys. I'll see you down at the floor. Cheers. Awesome. Thanks, Randy. Appreciate it, man. Yeah. Good to see you. Yeah. Tam widzę, że All same right. pracownicy MDK siedzą. Two big action Nie, no, games right koszulki there, są. and now we're going to move on to another Dawid. great partner of AMD to give you kind of a preview of where technology is heading next. Let's talk about Unity and the Unity Teraz game, Jasiu which has wchodzi. been incredibly important to a że, lot of developers. This company's I am your engine new powers peer remarkable community games across manager. PC, console, No, mobile, ale and the cloud. no. More than 2/3 of VR and AR experiences are made in Unity. Practically every gamer has enjoyed games built on this company's technology. From the world's most widely used real-time 3D platform, Unity Technologies. Please welcome the Vice President of Graphics, Natalia Tatarchuk. Natalia. How are you? Great to see you. Welcome to E3. All right, well, you know, Unity is a driving force in so many of the games that people play today. You know, when I think of Unity, Pokemon Go, I remember Beat Saber, which I've been playing. Oculus Quest is incredible. I play Beat Saber. It's such a great game, and even Oddworld Soulstorm, Lauren Lanning, I had him on my show yesterday. You guys are, you know, a lot of developers turn to Unity to help them realize the vision for their games. Why do you think developers work with Unity? Well, not every developer has the time, the resources, or frankly even desire to write their own engine. It's quite a complex task. And most importantly, they shouldn't have to. Tatara bym zjadł. They've got a phenomenal vision for their project, ogóreczkiem a z game or cebulką. real-time experience that they want to build. Ale to chlebek And they taki need the right do... tools to make it happen. And that's exactly where Unity comes in. We give teams of all sizes access to powerful and approachable technologies that make it possible for them to actualize their vision, to make it happen. And you know, I know your team is very committed to solving hard problems for developers, making games look as great as possible. Can you tell us a bit of what's coming down the pipeline from Unity? A little sneak preview? Definitely. Okay. My team lives and breathes every single day the goal of creating best-in-class graphics technology, performance, state-of-the-art visuals,
as well as intuitive and great Mądrze artistic prawie. workflows because you need to create your Tak content. czuję. And that's always our driving Aż 3 force bilion, in a tu jest everything that we 29 do. bilion. HDRP is the latest Devices, advanced HDR, graphics tech that's actually HDR. going to offer a massive jump in graphical realism on PC and consoles. What it has is advanced visuals with a fully Wciąż mogę. unified physically A u mnie based było w pracy rendering, raz. as well Dziewczyna as chciała przepuścić w amazing kolejce do przemierzania gdzie inną dziewczynę, mówi, że o tutaj pani widziała, że to zapraszam. Ona mówi, nie jestem w high-end ciąży. titles. To Games that kebab. are going to be authored in HDRP are going to be able to achieve the high fidelity, high performance quality leap. The players frankly are craving and expecting out of next gen. It really unlocks the creativity of the vision holder to achieve variety of looks, be it photorealistic like what you see here, to maybe Pixar-like or something very different. Well, it's amazing to see how far game graphics has come. Kochanie, nie And, podobają mi się earlier, tobie 3 Lisa rzeczy. talked a lot Podróbek. about hardware, how hardware is further on the GPU and CPU side. I'm curious, for your perspective from a software engine point of view, what are your teams doing to kind of push games further? So in Unity, the focus is always to push the overall graphics industry forward. And to do that, we start from where it all begins, with Czy the u was też creator. tak We piździ? want to give the No, creator the freedom kurwa. to simulate Nie reality, schodzi be it a ten, forest nie or schodzi something ten. else. Dobra, teraz wam And then pokażemy, let them take whatever bo jest, path necessary, teraz pun nie będziecie intended, mieli tego to make szumienia. it happen, to realize the vision. And AMD, of course, drives that on the hardware side by delivering the Ryzen and the Radeon technologies that give developers huge canvases to work with, the performance that they can run on those platforms. We're doing that on the software side by expanding what Unity can do. So, words are wonderful, but a picture is worth what? Oh, So many more words. So let's take a look. Let's take a look. I Let's oni take tu a look at an pokazują example ten of what hunt, HDRP can showdown, deliver. że Real kurwa time stare with potwory będą w HDR-ze jaśniejsze niż... Nie, bo to nie na Unity. Walizka. Go take a look. Take a look. Chyba przez różkę jest zrobione coś. Jak baba się nazywa na tak, Ćma. Mota. Ukrainka chyba. Cybermota. Cybermota. Cyberpunk. Yeah, got it. Zgapili. Wylądowała a propos So here, you are looking at a real-time experience called the Heretic. No ale to That tak is na rendered końcu in spojrzysz. Oni są real time pojebani. at 14 Pokazują 40p, zajebisty ten i ona teraz 30 gada. A już on to consumer widziałem. grade system with a ten single trailer. GPU. Something that you could easily walk into Best Buy, grab off the shelf and bring it home. But each frame showcases the strength of HDRP to To ma its smak fullest. zupki pomidorowej. Now, Takiej Unity chińskiej. demo team relied on cinematic quality effects in HDRP to make this vision come to life. State-of-the-art physical camera-based post-processing stack, To co to ma być za gra w advanced końcu? Jak się ona ma real-time area nazywać? lights with full high-quality shadows, GPU-driven VFX to the max, unified PBR volumetrics, you see it throughout all of the demo. It's what makes it come to life. Complex materials and so much more. I mean, the reality is I No just już don't tam have nie the time pierdolcie, że to z to gry fit niby all jest. the features that we actually use to make this happen. And what it does is it's really serving to show the next-gen level of experiences the gamers will be able to achieve in Unity. Wow, well, it looks phenomenal. This is a game I definitely would love to play. It's so beautiful. Thank you. I actually can't wait for the expansion of this IP. Yeah, very, very cool. Now, this remarkable visual quality is only doable, first and foremost, because of efficient execution. Each of these features needs maximal performance. HDRP is, of course, deeply optimized for latest generations of GPUs. This is including current latest shipping GPUs as well as available consoles. Chicken nuggets. But we also worked closely with AMD to take advantage of the new GPU features for next Ja się generation na architectures. jedzenie zawsze cieszę. To And one jest example of ostatnia such przyjemność effort w życiu. is the ability to Oprócz render high alkoholu resolution oczywiście. with great upscaling performance and quality, which is built based on AMD's Fidelity FX algorithm. Gdybym siedział tam na scenie, a ta Now, by tak kręciła i upscaling kręciła, seems to simple, rzuciłbym but kartą. great upscaling must be fast. It needs to be high quality. And what that means is you need to dial in just the right amount of sharpness without creating aliasing or artifacts in the final image. But you also want to preserve all of the soft gradients that are present in the original frame. We also have a fixed budget, so many milliseconds to spend on graphics and other things. And we can choose to do many great things. You saw all the features that in the demo.
And a great upscaler gives us a lot more room to do Prior w more. ogóle to rzucanie We harpunem worked miałoby very sens closely na with AMD wczorajszej to tej konfie, integrate jak a nazywa, highly optimized GPU-focused technique called Jakbyś się contrast wygadał z adaptive sharpening, dewolwerem. or CAS, To by to miało into sens. Unity's latest post-processing stack in HDRP to deliver, frankly, the best-in-class upscaler experience. Now, let's take a look. Here we're going to zoom in on a frame which was rendered originally in native 4K. And now we're going to compare this frame, the details in that eye, to a standard upscaler, something you'll see in a current game, the Catmull ROM filter. Blurry, not as sharp, loses details, a little low res. With CAS, the image is crisp, Co oni pokazują? maintains the Jezu, soft nie grains wytrzymam z nimi that we chyba. actually want from the original frame. No i 4K, That ale is to i tak perfect, musisz that's what we streamować want. 4K albo The grać na CAS technique monitorze, takes który jest advantage dostosowany of do the Navi's rozdzielczości latest 4K, bo i tak GPU to chyba chuja functionality. widzisz, nie? You've heard about rapid pack math, progressive waves, Wytrzyj to to. deliver faster performance with higher quality. Rapid pack math. Yes. I'm into it. All right. It looks The absolutely new slogan of beautiful. E3. I was gonna say it's whatever nie it jest is. złe, Moja it's też ma absolutely cudną torebkę. incredible. A, I Ty, think a lot of Kamilek people gra w wanna know, Balancelota, patrz. when is this going to be available? When are we going to have to play games that look like this? Oj, na muzyczka jeszcze. Nie, to była już, tylko ja już jestem dalej, nie? A, bo ja byłam na etapie muzyczki tej takiej sklep, wiesz o co chodzi? Taki No. nie, to taka. Like Lisa said, nie the meksykańska. future of gaming is everywhere. Like Lisa said, Jedyne klimatyzowane streamy na Twitch AMD. Jezu, jaki to Idę jest- dalej. Jaka to hamuwa jest. no matter how ambitious their Idę visions dalej, might to be, streamuję. Ale Nie? no fakt, że on ma klimatyzację taką już stałą, nie? incredible performance. And personally, Piwo I z can't wait to ziemniakiem, see what the 2 game jasie developers na will do jednym with that power. ekranie. Yeah, it's awesome to get a Oh. glimpse of O, bo on oglądał stare. That's something I absolutely want to play. All right, Natasha, thank you so much for being here today. Unity, Natasha, thank you so much. Appreciate Ja it. się tam nic All nie right, gada. thanks so much, Tu się everybody. przynajmniej dzieje coś. Spożywamy cały czas. Słuchajcie, All right, well, jedliśmy next dzisiaj... up, O! we have a guest that raced over from his press conference Dobra. that just concluded. Ubisoft. Ubisoft has a long history of making some really Kurwa, z incredible Ubisoftu coś. games, and it's my honor to Nie, bo introduce miałem you, mówić, że man who founded Ubisoft with his jedliśmy four brothers, kiełbaski Yves dzisiaj. Guillemot, and also Noordin Aboud from the team były już jedzone Ghost Recon karkóweczka, Point. a jeszcze mamy nuggetsiki How are you? Great to see you. How's grzania. everything? Mamy kaszankę. Jeżeli bym miała coś robić, to te You made it over in płateczki time. We were a little worried because you ryżem. just got off stage, right? That's right. Yes. We just finished our To jutro tylko Nintendo zostaje, nie? Ty, z Ubisoftu są. our game. Przyszli kurwa Francuzy. Dobra, no to teraz nie gadają, Oh, co it's a tam great się press dzieje. conference. You guys might have been in line outside, but believe me, go watch it. Some really Jak amazing wrażenia z content, as przenośnej always. klimy? You guys have such Jest great games. odczuwalna dźwiękowo, bo to nie jest with sprzęt, Ian który jest and bezszelestny, and maybe you could tell us ale a bit jest, about, you know, jest how you guys faktycznie have collaborated in the odczuwalna past też and fizycznie, w moving sensie jest naprawdę różnica temperatury i to... No to nie jest wentylator, wiesz? To jest, no to już działa. Patrz jakie kiełbaska. Tylko musisz spełnić warunek taki, że sobie faktycznie wyrzucisz tą rurę za okno i uszczelnisz to okno, czyli jest dołączona do zestawu taki rękaw, który po prostu nakłada taki materiał, który uszczelnia jakby, żeby ci ciepłe powietrze nie wchodziło z zewnątrz. Ile kosztuje takie You're all aligned around that vision. Yeah, no, Nie wiem, it's Zipek, od great, 2 and dni mam again, dopiero. The games that you're able to create, you know, Ile powered by kosztuje? this hardware Pomiędzy are 1500 a 2500 to są różnego rodzaju klimatyzatory takie. Tylko jest jedna sprawa taka, że ja taki klimatyzator stacjonarny, czyli wmontowany w ścianę, no już zostawisz raczej na miejscu i kosztuje dużo więcej. Natomiast taki przenośny zawsze mogę sobie przenieść na przykład, kiedy jest super upał, do dużego pokoju, jak jest impreza ze znajomymi, albo na przykład do sypialni, kiedy jest za gorąco, albo w ogóle przenieść, jak się przeprowadzisz, wiesz, to jest takie, pod tym względem jest to wygodne, tak? Co jest? Nie jest to wygodne pod względem takim, że musisz mieć okno uchylone i rurę wywaloną. On mówił, że klimat jest fajny akurat. We're going to share an exclusive first look at a part of the game.
Co to jest? Z Ubisoftu przyszły te dwa ziomeczki. Te dwa. I to jest tego breakpointa pokazują. To jest ten z tym czołem cofniętym. Co wy tam wdupiecie? Jeszcze po wuściku? Leżał, nikt nie brał. Nie, to bierzcie, bo to się bo tam jest w piekarniku ciepło i on się potem wysuszy na ten, on się uwędzi. Is the home of the tech giant Scale Technology. You will find out that the island has been taken over by a military group. Te dwa złodzieje. Nie złodzieje, nie wiem czy złodzieje. Ex-brother in arms played by actor John Berental. Chyba są. The game has a huge scope and features a brand new set of gameplay mechanics. It's an intense military survival experience with fully customizable characters. So, what do we see here? Here you see Fury, one of the many possible ghosts you can create, moving around on Aurora. That's our playground. As you can see, we are leveraging Radeon's ability to power asynchronous compute and special effects like dynamic vegetation, volumetric fog, and screen space reflection. 2 gears, 1 cut. See, we are reaching new levels of realism. And Ghost Recon will only look better on the AMD Daj mi go na chwilkę. HDR with a wide gamut of color and no stutter. Actually, we've been a strong partner of AMD's and our teams are collaborating closely Hej, to make sure mały, nie bój się, to nie ja, Patty, to ja, Dawidek. after Hej. the new Przepraszam sobie, Patty Morgana też zarzuciła. Wow. Well, it looks, the game looked incredible No to before, wypuść now go jak it on looks nie even chce. better seeing this new footage of it No, powered on PC. Ale Patty, czy ty jesteś normalna? On ci od 2 dni temu ci przedarł całą koszulkę. Widzisz, że nie chce być na rękach, a ty mimo wszystko go trzymasz. Tak, kochanie, bo ty uwielbiasz zwierzęta, tylko w pewnym momencie zwierzęta są wkurzone i chcą odejść, bo chcą po prostu sobie odpocząć. Thank you so much for being here. No. Ale on czego chce odpoczywać, jak on w ogóle jest Absolutely, Norman. I think Ghost Recon looks fantastic. Does it look fantastic? All right, thank you very much, Eve. Great to see you. Nie, Great to see Jaki bebzol! Oh my goodness, it has been a great day. It has been a great Gość, day. Really, really great. kurde, jaki bebzol gościu miał, ja jebie. Ja się przy nim poczułem super fit. Nie maltretuje Giero, bo on po prostu tak od 2 dni jak przeszkodnika z Patty. Teraz będą Watch Dogsy. No, it's what I love about games is sort of, you know, this Co sobie idea of zrobiliście? games in To, this co my blend sobie of kupili entertainment and wczoraj, technology and ryż i technology kartoflet like AMD. udawane. All these folks realize their creativity. Nie, akurat pióre, Nie, te są dobre. pióre instant lubię, a są teraz takie nowe wyszły, bo kiedyś uwielbiałem z boczkiem. A teraz wyszły z kuleczkami, kropsikami. A tego nie jadłem. Look, Jeff, you are incredible. I know this is such a busy week for you, so thank you for being here with us at the show. I'm happy to be here, and before I go, I got something special for you, Lisa, because some of the fans, you A know, może wam przynieść like po to do, wuście czy you know, coś? mods for Nie, bo ja PCs, zaraz but te some of the nuggetsy fans wstawię, love you tylko so much za chwilę that dosłownie they będzie made przerwa. this, which is Taka chyba Lisa Sue 10 as a minut, bo... superhero. I wanted to give this to you on behalf of the Co? fan community Nie for teraz, AMD. ale... They love you. Lisa, isn't she so amazing? Lisa Sue. Czy oni jej dali... Patrz, oni zrobili jej figurkę Okay, w this is a kształcie... little bit embarrassing, Jeff. Patrz, You ten, may to jest need ten to take this bebzol. with you. Okay, I'll take this backstage with me. Lisa, A ten gość stage is w ogóle yours. to Thanks jest everyone. Have a great E3. Jakieś był w takim programie, była taka strona Game Trailers TV. I oni mieli najświeższe I don't think I've ever had a little zwiastuny, figure recenzje. before. I don't know about Ale that. to z 10 Look, lat temu. we love E3. It's been so much fun to talk about pushing the na limits świecie of pasuje. So much hardware fun. and software. What do you guys think? Yeah! Patty. Yeah! I hope what you see On tak- is dobra, that klaszczę you lepiej. really accomplish amazing things when you put the best minds in hardware and the best minds in software and the best minds in the system. Siema! together. Adrianek So jeszcze żyje. today was really about bringing all of those capabilities together To już po and raz pushing kolejny the jak Adrianek envelope pojawia in się na high czacie i trzeba performance powiedzieć, gaming. widzisz Adrianek, mógłbyś tu z Now, nami być. you know we covered a lot of ground, Adrianek już wie, but you ale ja know już I się z always Adriankiem like ugaduję. to say, Przyjedzie do nas surprise. i będziemy robić ten, On gotowanie miał już na wspólne. majówkę Are przyjechać you do ready nas. for a surprise?
surprise Będzie or two? gotowanie. Adrianka VR mu pokaże te Okay. VR-owe gry Well, i hey, horrory. look, are you guys Będziemy excited robić. about To the jest 5700 a XT ten and rynek, który gra w 5700? horror VR, to jest, ja chcę to oglądać. No więcej. Are those great GPUs? Muszę masować Patty stopy, bo kurde ona mi upomina. And guess what? Ty I możesz have powąchać. one more GPU Fu. to use today. Ale jak już się przytem. Nie zrobię ci tego. All right, my Swoje friends, wąchałem, my no to friends, od my Patty też friends. mogę. To This nic is a gorszego very mnie nie special spotka, tak jakby. GPU. Patrz, ona And znowu it's go in honor ścisnęła of our chyba, patrz. 50th O, anniversary Jezu, this znowu. year. Kurwa, zepsuła kartę, zepsuła. Ej, a twój tak przyszedł jeden, nie? Z This is the paczki. 50th anniversary edition Odesłał- Radeon Czemu 5700 odesłał- XT. A, nie chcę- Oj, Now is nie, this nie chce mi się incredibly gorgeous? Fuj, Co zrobił? Okay, now I know A, tam. it looks pretty, but you also want to know Są what ludzie, co specs sobie this dupę card liżą. are. On najpierw liże dupę, a potem dopiero And this swoje card futerko, żeby zapach is przenieść. the best Bo of tam the w tyłku best. ma te The feromony i highest tak dalej. performer of the Potem nie 5700 potrzebujemy series futerko, at nie? 40 compute engines Tak, and a tak, boost tak. clock of 1.98 O gigahertz. tak, patrz. Dawid. na półnoku mają takie haczyki. Co? No, Haczyki? albo na języku? Now, we co? are super excited Na about języku the mają. edition, and it's going to be available exclusively on AMD.com at a price Nie no, of na języku I $4.99. na dupce mają zapach. To nigdy cię kot nie Ale lizał gdzieś- po łapie? Dlatego Nie no, koty... lizał, ale Dlatego koty... coś jakie zwierzę ma Okay, haczyk. guys, Wyblokowała but mój you język know, i ma gładki. I have two kids. Ale jest taki Right. chyba owad We albo have coś takiego, że w GPUs and our nasieniu CPUs. ma coś takiego, że zabija So if plemniki we had an extra następnego GPU, jakby. we have to Jakby be chciał fair. zapłodnić samicę, to A, Ale jego jak plemniki zwierzę ma zabijają na inne. półnoku haczyki? And we also have to have an extra CPU. Bierz te nogi. Nie, Ja bo... mam masę. Patrz, I ale know you weź guys serio have te all nogi. been wondering Ale what co mnie to is obchodzi? A the jak mnie na best przykład of boli the best noga? of Ryzen. Jak se obtarłeś So earlier na you udach, saw the kto cię 3900X. smarował i And was that puderkiem just an przytem amazing przyklepał? 12 rdzeni, a ty Kto co? cię puderkiem przyklepał? 12 rdzeni. And now I'm happy to say yes. Patty, ale to jest AMD żałosne. is not Ty only wypominasz pushing jedną rzecz, gaming którą beyond zrobiłaś w ciągu roku i teraz mnie wypominasz. I teraz proszę mi po prostu chować nogi. A ja nie wypominam ci, że ja gotuję, że ja tu kupuję rzeczy, że idę na zakupy. Raz poszedłeś teraz Meet na the zakupy. world's first 16-core gaming processor. Kurwa, puszczę se klimę. Tak? A kto ostatni na profie? Kotek, podejdziesz mi pokażesz? This is the 3950X. Okay, this is the best of Ona the nas best. przekrzykuje, rozumiesz? Bo 16 ona wie, że my cores, mamy w dupie to. 32 threads, the highest boost frequency in our A gdzie stock pastę nakładamy? stack with a boost up to Od 4.7 wiadomo, tej gigahertz. strony. szczotkę. No tak. An amazing 72 Bo megabyte pasta total przewodzi, cache. więc żeby lepiej dolegało. All of this at 105 watts. Incredible performance, incredible power, the best of the best, and you can expect to A, see właśnie, Ryzen było. 9 A może to jest żona 3950X tego for Nvidia, gamers co around the przedstawiał world karty this graficzne September RTX. Nie no, bo for oni są tak... $749. Przypadek? To jest 7400... 7000... 749 So, dolarów. Nie, to... Look, A przepraszam, we to nie love to have samochód. fun at AMD. 749 so, we dolarów. took this guy for a spin over the weekend here at E3. Take a look at some records being broken. Dzięki Zipeko, tak? Today we're going to be trying to Patrz, break kto several to jest? records. The new Ryzen Lirik. 3rd generation 3950X. I'm using Ebi. nitrogen, cooling the part way down. Wódkę and chłodzą, what we can patrz. do. Bimber. So we just dropped the temperature down. Patrz, to jest We're kurwa gonna try to młody modulate it here młody in a tips mówi. certain range. Dobra, to We've teraz set the wlejemy BIOS, azot, zobaczymy czy for pierdolnie, CPU nie? voltage, and we're going to do everything else in Ryzen Master. So we're going to set 5.3. I think Ahmed already clicked the Gotują button. na AMD-ku? Okay, so okay, go. Co nie robią? No, do jakichś pojebanych... do jakichś pojebanych temperatur go, a on nalewa cały czas ciekły azot na przykład. A cię kręcą do taktowań bardzo wysoko. Was that great or what? All right, look, we have had so much fun this afternoon, but now I really do need to wrap up. So I hope you get a feeling of how excited we are. We are so proud of our upcoming Ryzen 3000 CPUs and Radeon 5700 GPUs. Together they are just an amazing platform for gamers. And what I said is we want to put the best technology in every gamer's hands. And so when you put these products together, we have a leadership PC platform for every one of you out there. Leadership at every price point,
That's our commitment, giving gamers the best everywhere. And we can't wait to get these products in your hands. The entire lineup will be available on shelf worldwide July 7th. Bravo. We hope you have a phenomenal summer building and gaming on Ryzen and Radeon. Thank you! Yeah, 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 yeah.